因为美国的法院4月25日时是推翻好莱坞正出名的制片哈维·温斯坦第控年性侵案的判决，而且法院是要求爱重新审判。这个逆转是互真侪人看了拢错一条。纽约上诉法院的判决内面写道，在这件关键的迷途案件，检察官传唤甲哈维·温斯坦性侵指控无直接关联的证人。 因为主审法官带着证件做出高度偏见的不当裁决，上表以4比3的表决结果下令定审这件案件。Today's legal ruling is a great day for America because it instills in us the faith that there is a justice system. And our institutions betray survivors of male sexual violence. We were on a road to seeing a different America. This moment makes it feel like we were wrong. 立场无同款的法官辛加斯以严厉批评推翻这件案件，会互性暴力受害者甲刑事司法系统愈行愈远。 They said he's a loathsome person. The question is whether or not the prosecution was allowed to let the jury know he was a loathsome person. 72岁哈维·温斯坦，即嘛是因为其他的性侵案件伫咧罪监。伊是好莱坞真有名的制片，伊的电影摕过300多项奥斯卡提名，也有81座金像奖。2017年发起的“迷途”运动，表示好莱坞电影工业地位上悬的权贵人士性暴力的恶案史，哈维·温斯坦性侵的案件就开始一直爆出来。公司新闻黄文玲编写。